আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে চাই, কিন্তু আমার তো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো রুমমেট নাই, বা আমার তো কোনো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, আমার তো কোনো বিদেশি ফ্রেন্ড নাই যার সাথে আমি ইংলিশে কনভারসেশন করতে পারি, কিংবা বিদেশ না গেলে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায় না। অতএব আমার দ্বারা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং করা সম্ভব নয়। ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার, আমি শোয়েব হোসেন, engln.com এ আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে বিদেশি ফ্রেন্ড ছাড়া, কিভাবে ইংলিশ রুমমেট বা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, কিভাবে বিদেশ না গিয়ে অতি সহজে নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করে মাত্র 2 মাসের মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ডিয়ার ভিউয়ার, শুরুতেই সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করা যায়। ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করুন। দ্য ওয়েদার ইজ স্টর্মি, দ্য ওয়েদার ইজ রেইনি, দ্য ওয়েদার ইজ সানি, দ্য ওয়েদার ইজ ক্লাউডি, ইটস স্টর্মি, ইটস সানি, ইটস রেইনি, ইটস ক্লাউডি, দ্য ওয়েদার ইজ উইন্ডি, ইটস উইন্ডি। ডিয়ার ভিউয়ার, চলুন কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। ইজ দ্য ওয়েদার নাইস টুডে? Yes, the weather is nice today. Is it windy today? Yes, it is windy today. Is it sunny today? Yes, it is sunny today. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। It's cloudy today. It's rainy today. It's snowy today. Is it cloudy today? Yes, it is cloudy today. Is it cloudy? Yes, it is. Is it rainy today? Yes, it is rainy today. Is it rainy? Yes, it is. Is it stormy? Yes, it is stormy today. Is it snowy today? Yes, it is snowy today. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। The weather is perfect for staying home. The weather is perfect for having tea. The weather is perfect for going to the park. Dear viewer, চলুন কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। Is it sunny today? Yes, it is sunny today. Is the weather perfect for going to the park? Yes, the weather is perfect for going to the park. Is the weather perfect for playing outside? Yes, the weather is perfect for playing outside. Is the weather perfect for swimming? Yes, the weather is perfect for swimming. Is it cloudy today? Yes, it is cloudy today. Is the weather perfect for playing soccer? Yes, the weather is perfect for playing soccer. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। They are staying home. They are staying home similar they are at home. They are at home. Where is she? She is at home. Is it snowing? Yes, it is snowing. Is she staying home? Yes, she is staying home. Is the weather perfect for staying home? Yes, the weather is perfect for staying home. Is it rainy today? Yes, it is rainy today. Is the weather perfect for having tea? Yes, the weather is perfect for having tea. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। It's rainy. He's walking in the rain. He's cold and wet. It's rainy now. They are walking in the rain. Is it raining now? Yes, it is raining now. What is she doing? She's driving. What is he doing? What is he doing? He is driving. Is he driving in the rain? Yes, he is driving in the rain. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। He is in the rain. He is wet. He is not in the rain. He is dry. The cat is wet. What are they doing? They are walking. Are they walking in the rain? Yes, they are walking in the rain. Are they wet or dry? They are wet. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। It's cold. She's cold. It's hot. Dear viewer, চলুন কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। Is he walking in the rain? Yes, he is walking in the rain.
Is he wet or dry? He is wet. Is he hot or cold? He is cold. Is it raining today? Yes, it is raining today. What is he doing? He is walking in the rain. Is he cold and wet? He is cold and wet. Dear viewer, আমাদের এই বইটিতে এভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য 3 শতাধিক লেসন দেওয়া আছে। বইটি নিজে নিজে লাউডলি পড়ে আপনি খুব সহজে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন, অথবা engln.com ওয়েবসাইটে গিয়েও লাউডলি স্পিক করে করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে engln.com থেকে বইটির পিডিএফ বা হার্ড কপি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা এই চ্যানেলটি ভিজিট করেও ভিডিওগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সেই সাথে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিচে কমেন্ট করে আপনার অনুভূতি জানাবেন, আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।